Next, we are going to see about that in a dietary source of major foodstuffs. Okay, so what are that in a important means? Important foodstuff means carbohydrate, protein, and fat. Okay, these are all the important foodstuffs. Okay, ma. So what are, where it is present? Honey, sugar cane, fruits, whole grains, and starchy vegetables, rice, it is present. It is daily requirements. 150 to 200 gram it is needed in our daily requirement. Protein we saw means legumes, pulses, nuts, soya beans, green leafy vegetables, fish, poultry products, egg, milk, dietary products. These are all that it is needed in our body. Legume பருப்பு வகைகள்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ எல்லாமே இது வந்து ப்ரோட்டீன் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட். இட் இஸ் நீடட் 40 grams it is needed in our daily requirement. Fat we are taken a egg yolk, saturated oil, meat, it is needed a 35 gram it is needed. Okay, so protein and fat it is needed as an equal amount, nearby equal amount, but carbohydrate we want to take as a much amount when compared to 3 times 4 times it is much we want to take a carbohydrate in our daily requirement. The next one is vitamins. Okay, so vitamins needed in our very small amount, it having that in a various classification. Okay, so where it is present, and we are going to see the deficiency disorders. What is the deficiency disorders? If it is not having asana sufficient amount means causing that some disorders, some problems in our body, that is only it is. And the symptoms, it is creating that some systems, through that only we are able to through the symptoms only we are able to identify it as. Okay, so next one we saw means the first one among there is a two types of vitamins is there. One is a fat soluble. Okay, இது வந்து ஃபேட்டில் மட்டும்தான் சால்யூபிள் ஆகும். செக் தட் இந்த விட்டமின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆல்சோ. அண்டு இதை வந்து டிசால்வ் பண்ணணுன்னா ஃபேட் வேணும். ஸோ நம்ம பாடியில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை வந்து திருப்பி கரைச்சி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஃபேட் வேணும். ஸோ ஃபேட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், யூ வாண்ட் டு டேக் இட். Okay, fat soluble vitamins, that is we called as fat soluble vitamins. Some vitamins it is dissolved in a water, so that is we called as water soluble vitamin. என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம வாட்டரில் வந்து அந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இது ஈஸியாக டிசால்வ் ஆயிரும். ஓகேயா, ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களாம்மா? ஸோ தட் ஒன்லி இப்போ கட் பண்ணிவிட்டு வாட்டரில் போட்டால் என்ன ஆகுனா அதில் உள்ள வாட்டர்லேயே எல்லாம் டிசால்வ் ஆகி போயிடும். ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we see that vitamin A retinol, it is present in a carrot, papaya, leafy vegetable, fish liver oil, and egg yolk, liver, dietary products. It is causing a disease if it is not having a sufficient amount. vitamin A வந்து நம்ம பாடியில் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஜீரோப்தால்மியா. ஓகே, ஜீரோப்தால்மியா அண்ட் நிக்டலோஃபியா, it is otherwise called as night blindness. ஓகே, கண் பார்வை வந்து குறைய ஃபஸ்ட்டு வந்து நைட்டு மட்டும் தெரியாமல் இருக்கும், அப்புறம் படிப்படியாக என்னாகும் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளோட டிஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ட்ரைனஸ் ஆஃப் கார்னியா வந்து ட்ரை ஆகும் ஃபஸ்ட்டு. அன்னேபிள் டு சி இன் அ நைட் வந்து நமக்கு தெரியாது. ஓகேம்மா, டிம் லைட், ஸ்கேலி ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஸ்கேலியாக இருக்கும். ஸ்கேலினா என்னம்மா, ஆயில் இல்லாமல் நம்ம ஸ்கின் வந்து ரஃப் ஆயிரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் டி, இட் இஸ் அ calciferol. Egg, liver, dietary products, fish synthesized by the skin in sunlight. So it is a deficiency disorder. Rickets it is caused in children. So என்ன ஆகும்னா bow legs வந்து அப்படியே வளைய ஆரம்பிச்சிடும். defective ribs, development of a pigeon chest வந்து அப்படியே பார்த்தோன்னா எலும்பெலும்பாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் காஸ்ட் பை தட் இன் விட்டமின் டி. ஸோ இதை க்யூர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டயட்ரி ப்ராடக்டை வந்து வராமல் இருக்கணும்னா இந்த டயட்ரி ப்ராடக்டை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேம்மா, ஸோ எக்கு, லிவரு,
Dietary products na வேற ஒன்றும் இல்லை, milk oriented foods, that's only it is. Then vitamin E it is in a tocopherol. Vitamin E எங்கே present இருக்கா, it is otherwise called as in a tocopherol. It is present in a whole wheat, meat, vegetable oil, milk. Sterility in rats, reproductive abnormalities, it is produced in a human. Okay, ஸோ சிம்டம் வந்து ஸ்டெரிலிட்டி வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கும், மல்ட்டுத்தன்மை இருக்கும். அடுத்து விட்டமின் கே, டெரிவேட்டிவ் குயினைன். ஓகே, derivatives of it is derivatives of quinine ஒரு கெமிக்கலோட டெரிவேட்டிவ் இது. அண்ட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ்னால் க்ரீன்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதில். அண்ட் தென் சோயா பீன்ஸ், மில்க் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட். ஸோ பிளட் கிளாட்டிங் இஸ் ப்ரிவென்டட். விட்டமின் கே இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளட் கிளாட்டிங் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்காது. ஸோ ஏதாவது ஒரு பிளேஸில் வந்து பிளட் வந்து வெளியில் ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா கிளாட் ஆகணும். ஸோ பிளட் கிளாட்டை வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் என்னென்னா ப்ளீடிங் வந்து நம்ம பாடியில் அக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ வாட் ஆர் த விட்டமின், ஃபேட் சால்யூபிள் விட்டமின் ஏ, விட்டமின் டி, இ, கே, ADEK. Keep in mind ADEK. It is we called as a fat soluble vitamin. Retinol, calciferol, tocopherol, quinine. What are the vitamins? ADEK. Okay, keep in mind ADEK are fat soluble vitamin. Okay, so next one, water soluble vitamin. Next one, what it is? Water soluble vitamins. So water soluble vitamins are vitamin B1, B2, B3, B6, B12. This all we are called as a B complex. And then vitamin C, B complex and vitamin C, it is we called as a water soluble vitamin. So இதில் உள்ள இதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா வாட்டரில் தென் கட் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது. தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகேயா, ஸோ வேர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் விட்டமின் B1 thiamine. Okay, vitamin B1 is a thiamine. It is where it is present whole grain. அரிசியை வந்து அந்த ரெட் கலராக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை அப்படியே சாப்பிட்றணும், அப்படியே எடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லாமல் நம்ம ரீஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹோல் கிரெயின் வந்து நம்மள்ட்ட இருந்து போயிடும். ஸோ விட்டமினை வந்து ஹோல் கிரெயின் அண்ட் ஈஸ்ட்டு, எக்கு, liver, sprouted pulses it is present. So if it is not நம்ம இதை எடுத்துக்கல, இது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா பெரி அப்படிங்கிற டிசீஸ் வந்து நமக்கு வரும். ஓகே, டிஸார்டர் வந்து வரும். ஸோ இது வாட் காசஸ் degenerative changes in the nerves, muscle becomes weak and paralysis கை கால் இழுத்துக்குள்ளையா. ஸோ அது வந்து இது காஸ் பண்ணும். ஓகேயா, நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் B2. விட்டமின் B2 it is otherwise called as riboflavin. Okay, so where it is present? Milk, egg, liver, green vegetables, whole grains it is present. So araboflaminosis it is disease causes. Okay, cirrhosis it is causing that irritation of eyes, dry skin, inflammation of lips and fissures in that corners of that mouth. ஓகே, வெடிப்பு வந்து வர ஆரம்பிக்கும், லிப்ஸோட கார்னரில் வெடிப்பு வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது இருந்துச்சு, இந்த சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, மஸ்ட் பி டேக் தட் திஸ் இஸ் அ விட்டமின் B2 deficiency symptoms. So we want to take this in a food likewise. Okay ma, vitamin B3. Okay, so it is otherwise called as niacin. Okay, so where it is present? Milk, egg, liver, lean meat, groundnut bran. So it is present it is causing a disease pellagra. So what is the symptoms it's causing that in a pellagra means inflammation of skin, loss of memory and diarrhea. So these are all the things it is cause. Okay, and then next one is a vitamin B6 pyridoxine. So it is present in a meat, fish, egg, germs of grains and cereals, rice polishings.
Okay, yeah. So it is causing the dermatitis disease. So if it is a deficiency means it's caused that in a, this dermatitis of B6. Okay. So how we what is the symptoms it causes means scaly skin, nervous disorder. It is caused. Okay. Next one is the vitamin B12. Vitamin B12. Um, Vitamin B12 is a cyanocobalamin. It is otherwise called as a cyanocobalamin. So it is present in milk, meat, liver, pulse, cereals and fishes. Okay, amma. So it is causing that in a disease pernicious anemia. Okay, so what is the symptoms it is creating means decrease in a red blood cells production and degenerates of the spinal cord. ஓகே ஸ்பைனல் கார்ட்னா நம்ம பேக் போன்குள்ளே இருக்கும் நர்வ் பார்ட் இது. ஓகேயா, ஸோ அது வந்து டிஜென்ரேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் விட்டமின் சி. It is otherwise called as an ascorbic acid. Leaf, it is present in leaf vegetables, fruits, citrus fruits like gooseberries, lemons and orange. It is present in scurvy. Okay, it is, if it is not having that is sufficient amount means vitamin C, it is causing a disease scurvy. Okay, so what is the symptoms it is creating a scurvy means swollen and bleeding gums, delay in healing of wounds, teeth and bones malformed, it is created. Okay ma. So next one, it is a protein deficiency disease, Gawasyogar and marasmus. Okay, ma. Gawasyogar, what is the symptom is it is created? Means, so protein நம்ம பாடியில் வந்து sufficient amount எடுக்கல அப்படின்னா it is caused these types of disease. ஓகேயா, ஸோ இதை வந்து மால் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு நேம் பண்ணுவோம். malnutrition means not having that in a sufficient amount. Okay ma. So இது வந்து protein it is caused that in a Kwashiorkor and marasmus. Kwashiorkor is a condition of severe protein deficiency. It affects the children between the 1 to 5 years of age. Okay, ஸோ இவங்களை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா மெயின்லி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் பட் லாக் இன் ப்ரோட்டீன். இவங்க வந்து கார்போஹைட்ரேட் மட்டும் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க, பட் ஆனால் ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. அப்படின்னா அதோட பிளட் வெசல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், வெளியில் வந்து தெரியும். ஓகேயா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மராஸ்மஸ். யூ சி தட் கவாசியவரோட சிம்டம் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அவங்க பெல்லி வந்து என்லார்ஜாக இருக்கும், பெல்லி மட்டும் என்லார்ஜாக இருக்கும். மராஸ்மஸ் டிசீஸ் வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரோட்டீன் வந்து இல்லை, அவங்க ஃபுட்டில் வந்து கரெக்டான அமௌண்ட் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப இந்த டிசீஸ் காஸ் பண்ணும். திஸ் இஸ் ஏஜ் ஆஃப் 1, பிலோ த ஏஜ் ஆஃப் 1ல் வந்து இது காஸ் பண்ணும். வென் டயட் இஸ் புவர் இன் கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் மூணுமே இல்லை அப்படின்ற கண்டிஷனில் இது காஸ் பண்ணும். ஸோ என்ன ஆகும் பாருங்கள், அவங்களோட போன்ஸ் வந்து வெளியில் தெரிகிற மாதிரி ரொம்ப what causes it, causing that in all the bone part it is able to project in outside. Okay, yeah, so that's it causes that.